will I pick this up? It looks yummy on camera, dude. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So in today's video, as you can read from the title below, I'm going to be surviving on eating with chopsticks for 24 hours straight, no matter what food is there. So मुझे पता नहीं है कि क्या आज घर पे खाना बनने वाला है for breakfast, lunch and dinner. So this is going to be even more fun because I don't know क्या बनने वाला है. So we'll see and we'll try to attempt to eat all of those items that have been prepared with chopsticks only. I'm so excited for this. Like my K-drama self is so enthused about it right now because I started to really crave to eat with chopsticks after watching Korean dramas, and I'm like, dude, even I want to do that. And I have had a big obsession over going to Korean restaurants and having food. I've been to almost all Korean restaurants in Bombay, and because of that I've been able to, I can't say master, but I've been able to learn how to use chopsticks thoda bahut. So I'm really excited to see how I'm able to pull this challenge off. I'm a little nervous because I don't want to poop honestly, because मैंने इतनी बार खाया है at Korean restaurants, so it would be a shame. Like my friends will just start laughing at me. They'll be like, dude, तेरे को तो पता होना चाहिए कैसे करना चाहिए, इतना कोरिया करती है. Go to the kitchen and see what's there for breakfast, and yeah guys, wish me all the best. Because we have bread. Can you imagine having bread with chopsticks? I cannot. I think we'll have to cut it into smaller pieces like this to try and have it, because ये एक साथ तुम obviously नहीं खा सकते हो with the filling that is there. So yeah, let's see how this goes. Okay guys, so here it is. We're here with our breakfast, that is salad mixed with tomato sauce, mayonnaise and with brown bread. You might be wondering, how did I learn to, pick up chopsticks? To be honest, I did not. My sister who lives in Singapore already had a habit of using chopsticks, and she just told me to hold it in a particular fashion. I tried but it didn't work. So ultimately I just went ahead with my gut feeling and I was like, how can I make this work? And अपने आप ही मुझे पता चला कि कैसे इसे use किया जाता है. I don't know whether this is the right way or the wrong way, but it works for me. So first what I do is I just keep both of the chopsticks together like this. And then if you see my hand right, my 3 fingers are out here to control the steadiness of this, and I have my thumb and the finger beside it. Okay, yeah, I have my thumb and the finger beside it to just make sure that the movement of the ऊपर वाला chopstick happens. So when you do this right, समझ लो ऐसा है, ठीक है? You make sure कि सारे तुम्हारे fingers नीचे आ जाएं and ये दो तुम्हारा जो है ऊपर हो, ठीक है? And just try to make movements like this, ठीक है? तो इससे क्या मिलेगा कि I think platform मिलेगा for the food to rest, and इससे you can just pick it up. So now I'm going to attempt to have bread with chopsticks, which is insane. So let's go and do this. I don't know how it's going to work out. Okay. So far it's fine. ऐसे खाऊंगी तो I feel like मुझे eternity बीत जाएगी, because literally look at that bite. चूहे जैसा bite लिया है मैंने. Shit, no. यार ये उठ ही नहीं रहा है. इससे सिर्फ ऊपर का उठा है, नीचे का तो. Let me try again. Okay, this is struggle. Oh, did it! Yay, guys! Okay, this is gross, but ठीक है, सब करते हैं. Okay, don't look at me like that. When you start watching K-drama or K-pop, you just feel like going to Korea. And imagine if I go to Korea for a month or whatever, this is going to be my life, guys. Chopsticks. So I better be prepared to eat everything that I can with chopsticks. Oh no, this is a big one.
we're done with breakfast. Challenge 1 is complete. I was able to finish my entire breakfast with chopsticks only. Yes. So, yay! My morning routines, I was just editing that. And now it's time for lunch. It is 3:08. I know थोड़ा late है. Usually people have lunch at 1:32 maybe, but हमारे यहाँ पर हमेशा सब late चलता है. We're gonna be having our lunch. And mama ने already यहाँ पर lunch लाया हुआ है. And she purposely gave it to me out here because उनको पता है कि if I am the normal me, मैं literally जाके स्टील की थाली पकड़ के उसमें खाना वाना ले लूँगी. एंड शी इज़ लाइक बेटा तुम यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, थोड़ा अच्छा सा कटलरी तो यूज़ करो, हमारे घर पे कमी हो गई है क्या? एंड आई एम लाइक ओके मम्मा ठीक है, नो वन केयर्स. बट शी इज़ लाइक नो आई केयर्स. इट लुक्स यमी ऑन कैमरा डूड, बट रियल लाइफ में बताती हूँ ये न्यूट्रेला और बॉटल गॉड की सब्जी है. Yes, not my favorite, I'll tell you that. But this is going to be a challenge. So yeah, you guys, we're going to be having lunch together. Let me just quickly grab my chopsticks. I don't know how to begin or where to start from, honestly. Wow. सबसे पहले रोटी ट्राई करते हैं. See how I eat it because the sabji is also dry. It's not like I can just take this and dip it in the sabji. तो देखते हैं. I will just go ahead and do that. Okay, this is getting difficult. Literally in the morning, I took half an hour to eat bread. Can you believe it? जो चीज़ बंदा 10 मिनट में ख़त्म कर सकता है, मैंने उसके लिए 30 मिनट लगाए because of chopstick. I only wonder कि ये कब ख़त्म होगा. मेरा मन कर रहा है चॉपस्टिक्स को फेंक दो और अपने हाथ से पूरा मिक्स करके अच्छे से खाओ. लिटरली स्वाद तब आता है जब तुम अपने हैंड से सारी की सारी सब्जी सैलड एक साथ मिक्स कर दो राइस में, एंड देन ऐड थोड़ा सा अचार और लेमन और यू नो थोड़ा सा मिर्ची. ओह माय गॉड, आई एम मिसिंग दैट. इसमें मुझे लिटरली इतना टाइम लग रहा है. रोटी भी नहीं है यार. But I shouldn't have got you involved because the truth is I don't even really care about this picture. It's a little out of focus. It was probably an accident, right? Like that's no accident. Right. You're right. So maybe it was me who did it. Already been 15 minutes and that's how much I've finished. Wish me luck. One eternity later. So guys, I've finished 1.5 episode of Office and here we are with the progress. Very little bits left. दिक्कत हो रही है वैसे उठाने में इनको बिकॉज ये काफ़ी, एक तो राइस ग्रेन इतने छोटे हैं, एक एक मोमेंट पे सिर्फ इतना सा आ रहा है. मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई. प्लीज़ फोकस कैमरा, फोकस. या लिटरली एक बार में इतना सा ही आ रहा है राइस मुंह में. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. So I'm going to make sure that I finish it. I'm not going to lose my patience because यहाँ पर it's all about making sure that you are patient. क्योंकि you know, as much as you want to use your hand or use a spoon or something of that sort to finish your food ASAP, you have to just sit through and you have to just be really patient with the amount of food you're eating. So in a way it's good because you're having small portions and it's easily digestible. Plus I don't feel that hungry. Like मतलब अगर ये नॉर्मल से यहाँ होती राइस को देख के एक और सर्विंग लेती, पर अब मैं इतनी थक गई उस साथ खा के लाइक मूड ही नहीं हो रहा है मेरा दूसरा सर्विंग लेने का. वैसे पेट भर जाता है, मन नहीं भरता. यहाँ पर पेट भर गया है, मन नहीं भरा है, बट फिर भी समझ लो भर गया बिकॉज इट इज सुपर टायरिंग. आई डोंट वांट टू अगेन लाइक गो एंड गेट अनदर सर्विंग एंड अगेन यूज अ चॉपस्टिक टू फिनिश दैट. द रेस्ट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. Yep. नहीं अभी तक नहीं हुआ. नहीं, 1 मिनट. ये
completed. Lunch is done. I'm so happy. I did not give up, guys. I'm so happy. So happy. You have no idea. Hey guys, it's dinner time. Actually बहुत ज़्यादा लेट हो गया. I was so lazy to get off my bed. मैं एडिटिंग कर रही थी कॉन्स्टेंटली, तो पता भी नहीं चला कि यार टाइम किधर गया. और अभी 10 बज रहे हैं और मैंने डिनर नहीं किया है. बट वैसे मेरे डिनर में खाना पीना नहीं होता. आई यूजुअली जस्ट हैव रोज मिल्क, so that's what I'm gonna do. We're gonna have rose milk and with that I'm gonna take bread again. So हम खाएंगे ब्रेड चॉपस्टिक के साथ. एंड आई वोंट कट द ब्रेड दिस टाइम. वो पूरा एक जो है लोफ और वट एवर मैं सीधा मुंह में डालूंगी अपने. गाइस, आई एम इन द किचन एंड ये रहा. दूध को डाल दिया था फ्रीजर में ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए. एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी फर्स्ट एडिंग चिया सीड्स जो ऑलरेडी भिगो दिए थे हमने पहले. ओके, दिख नहीं रहा है बट यू गाइस गेट द जिस्ट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस एंड I'm just gonna put it in there. Then uske baad I'm gonna shake up my rose sharbat, which is from Mapro, and I will add that as well. मुझसे ना normally ऐसा कच्चा दूध पिया नहीं जाता, so I need something with it. वाह, खत्म हो गया हमारा ब्रेड. तो ये वाला लूंगी मैं सबसे, यू नो, जो पार्ट मोस्टली रिजेक्ट होता है. आई हैव दैट. आई लाइक टू टेक थोड़ा सा ब्रेड एंड देन आई ड्रिंक द मिल्क. तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है ब्रेड इन साइड योर माउथ एंड आई जस्ट रियली लाइक दैट फीलिंग. आई एम लाइक दिस इज जन्नत. सो आई एम जस्ट गोना टेक माई चॉपस्टिक्स. I'm going to pick up the bread completely. Okay, this is difficult. Yeah, there it is. I'm going to take a bite. Then let's go. Guys, I just realized मैंने chopsticks गलत पकड़े हैं. ये इधर होना चाहिए था. Oh God. Wow. Clever, you're so clever. Thank you. Mama would be so proud of you. हमने सक्सेसफुली चैलेंज कंप्लीट कर लिया है एंड योर गर्ल किल्ड इट. योर गर्ल नेल्ड इट. इस लेवल जज कर लिया तुमने ऑलरेडी. माई चॉपस्टिक होल्डिंग लेवल वो भी तुमने जज कर लिया है. सो यू गाइज, you have to rate me in the comment section below कि मैंने कैसा perform किया. Let me know if I went easy on myself because I don't think I did. Just followed along with whatever was happening. And रात का मेरा हमेशा ये होता है, like ask anyone, I don't eat food at night, like जमता ही नहीं है. पहले बीच में ऐसा हो गया था कि मैं literally रात को जागती थी तो भूख लगती थी and then I used to call for Zomato. एंड मेरे भाई ने मुझे थोड़ी सी लत लगा दी थी. एंड हम लाइक हाँ भाई चलता है, रात को थोड़ा खाना वाला ठीक है. बट नाउ आई एम बैक टू माई पहले वाला रूटीन. नो मोर outside food, no more like normal anaj or whatever at night. It is only the milk and yeah, and a bread. Actually मैं bread ज़्यादा खा रही हूँ I guess. Yeah, but okay, TMI, too much information for today's video. So thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed watching this video. If you did, then definitely please give it a big fat thumbs up, subscribe to my channel, comment down below and let me know what else I should do. And with that, I'll see you all. Stay safe, take care guys, much love, bye.